Hare Krishna Prabhu. Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. ఎక్కడి నుండి వచ్చిరు మీరు? Where are you from? That's the question everyone should ask. ఇది అందరూ అడగాల్సినటువంటి ప్రశ్న. ఏడ నుండి వచ్చిరు? Yeah, here and now in Telangana, people are very fond of saying, I am from Telangana. తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇష్టపడుతుంటారు, నేను తెలంగాణ నుండి వచ్చాను. Telangana Zindabad. తెలంగాణ జిందాబాద్. తెలంగాణ మాది కూడా తెలంగాణ ఛానల్ వేశారు. Our channel also belongs to Telangana. Yeah. Now, when you say, where am I from, you presume that this body is me. ఇప్పుడైతే మనం చెప్తాం నేను తెలంగాణ వాడిని అని చెప్పినప్పుడు ఈ శరీరం నేను అనే భావనలో ఉంటాం మనం. So this body came from a mother's womb in England. ఈ శరీరం అనేది ఒక తల్లి యొక్క గర్భం నుండి వస్తుంది. But ఇంగ్లాండ్ దేశంలో ఒక తల్లి గర్భం. I am not this. కానీ నేను ఈ శరీరం కాదు. This body is made of, who knows biology? ఈ శరీరం ఎంత తయారైంది? Made of hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen. I recently had a blood test. There's some lead and arsenic in there also. Yes. Some poison is in there. So many chemicals. ఈ శరీరం అనేది హైడ్రోజన్, నత్రజని, రకరకాల రసాయనిక పదార్థాలతో తయారైంది. ఈ మధ్యన రక్త పరీక్ష చేయించుకుంటే అందులో లెడ్, ఆర్సెనిక్ అనేవి కూడా బయటపడ్డాయి. అవి విషపూరితమైనటువంటి పదార్థాలు. But I am not chemicals. కానీ నేను రసాయనాలు కాదు. And you are also not chemicals. మీరు కూడా రసాయనాలు కాదు. You are not that body. మీరు ఏదైతే అనుకున్నారో ఆ శరీరం కాదు. This body was born, obviously. ఈ శరీరం జన్మించింది, అందరికీ తెలిసిన విషయం. But before that body existed, you existed. కానీ ఈ శరీరం అస్తిత్వంలో లేకముందు మీరు అస్తిత్వంలో ఉన్నారు. And this body will die. ఈ శరీరం మరణిస్తుంది కూడా. But after it dies, you will continue to exist. కానీ శరీరం మరణించినా కూడా మీరు అస్తిత్వం కొనసాగిస్తారు. This is the first teaching of Bhagavad Gita. భగవద్గీత చెప్పేటువంటి మొట్టమొదటి పాఠం ఇది. What does Krishna say in this respect? కృష్ణుడు ఈ సందర్భంగా ఏం చెప్తున్నాడు? Dehinosmin yatha dehe kaumaram yovanam jara tatha dehantara prapti dhiras tatra namuhyati. Give the ఏ translation. విధంగా అయితే బాల్యం నుంచి యవ్వనానికి, యవ్వనం నుంచి వృద్ధాప్యానికి మనం ఇదే జీవితంలో 3 రకాల శరీరాలు మారుస్తాం. అదేవిధంగా ఈ శరీరం ఎప్పుడైతే ఉపయోగపడదో మనం మరొక కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తాం. కాబట్టి ధీరుడైనటువంటి వాడు ఈ శరీర మార్పిడి గురించి కలత చెందకూడదు. So this is the first teaching of Bhagavad Gita, that the body obviously is temporary, but we are eternal spiritual living beings. భగవద్గీత యొక్క మొట్టమొదటి పాఠం ఏంటంటే మనం ఈ శరీరం కాదు, శరీరం మరణిస్తుంది, మనం శాశ్వతమైనటువంటి జీవులం, ఆత్మలం. It's a very serious topic to understand. ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా గంభీరమైనటువంటి విషయం. Because everyone is acting as if they were this body. ఎందుకంటే అందరూ కూడా తాము ఆ శరీరాలే అన్నట్టుగా పనిచేస్తూ ఉంటారు. Everyone is concerned with getting money and opulence for the sake of this body. అందరూ కూడా ఈ శరీరం కోసం ధనాన్ని, ఐశ్వర్యాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. They're interested in decorating the body వాళ్ళు ఈ శరీరాన్ని అలంకరించుకోవడంలో ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు. and in dominating other bodies. ఇతర శరీరాల మీద పైచేయి సాధించాలనుకుంటారు. అందరికీ ఉంటుంది కదా ఇట్లా మళ్ళా నగలు వేసుకోవాలి, మంచిగా ఉండాలి, వాళ్ళు అట్లుంటున్నారు, వీళ్ళు ఇట్లుంటున్నారు అని. మరి మీరు ఏం చెప్దాం అనుకుంటారు ఈ సమాజానికి? ఎట్లుందామని చెప్దాం అనుకుంటారు మీరు? Everyone likes to decorate their body with so many jewels and all. So they like to be this, like this, and they want to be happy in this body. So what kind of message are you going to give to such kind of people? That we cannot achieve actual happiness on the bodily platform. మనం ఈ శరీర చేతనంలో నిజమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందలేము. Because we are not the body, ఎందుకంటే మనం ఈ శరీరం కాదు. we can only achieve happiness on the spiritual platform. మనం కేవలం ఆధ్యాత్మిక తలంలోనే ఆనందాన్ని పొందగలం. The body is like a cage in which a bird is kept in a cage. శరీరం ఎటువంటిదంటే ఒక పక్షి ఏ విధంగా అయితే పంజరంలో పెట్టబడి ఉంటుందో ఆ విధంగా ఈ శరీరం ఒక పంజరం. So that's an analogy that the soul is within the body. ఇది ఒక ఉపమానం అన్నమాట, ఈ ఆత్మ అనేది శరీరంలో ఉంది అని చెప్పడానికి. So by polishing the cage, we cannot satisfy the bird. ఈ పంజరాన్ని శుభ్రం చేయడం ద్వారా పక్షిని మనం సంతృప్తి పరచలేము. We have to
nourish the bird. We have to give food and water to the bird. మనం పక్షికి ఆహారాన్ని నీటిని ఇచ్చి దాన్ని పోషించాలి మనం. So the whole materialistic society is simply engaged with polishing the cage and neglecting the bird. ఈ భౌతిక సమాజం అంతా కూడా పక్షిని విస్మరించి ఈ పంజరాన్ని శుభ్రం చేయడంలోనే నిమగ్నమై ఉంది. Therefore no one can be happy. అందుకే ఎవరు కూడా ఆనందంగా ఉండలేరు. There was a great political movement to establish Telangana state. పూర్వం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని స్థాపించడానికి ఒక పెద్ద రాజకీయ పోరాటం జరిగింది. But the same underlying problems are there now that the Telangana state has been established. కానీ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని స్థాపించినప్పటికీ పూర్వం ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో అవి ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. Janma mrityu jara vyadhi. ఏమిటవి? జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధులు. No one, by any political adjustment, no one can be free from this. రాజకీయమైనటువంటి సర్దుబాట్లు చేసుకోవడం ద్వారా ఎవరు కూడా ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల నుండి బయటపడలేరు. One can be free from these only by surrendering to Krishna in pure devotional service. కేవలం కృష్ణుడికి శుద్ధ భక్తి సేవ చేస్తూ శరణాగతి పొందితేనే మనం ఈ నాలుగిటి నుండి బయటపడగలం. So this is the message that we want to give to everyone. అయితే ఇదే మహారాజ్ మేము ఇప్పుడు అందరికీ ఇద్దాం అనుకుంటున్నటువంటి సందేశం. Don't waste your life in trying to be happy on the bodily platform. శరీరతనంలో ఉండి ఆనందంగా ఉందామని దయచేసి ప్రయత్నించవద్దు. Understand that you are meant to be eternally blissful on the spiritual platform. మనందరం కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక తలంలో శాశ్వతంగా ఆనందాన్ని పొందేటువంటి వాళ్ళం, అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Spiritual platform means that of service to Krishna. ఆధ్యాత్మిక తలం అంటే కృష్ణుడికి సేవ చేయడం. మహారాజ్ ఇప్పుడు అందరూ జనాలు ఎట్లున్నారంటే ప్రజలందరూ పోయినామా ఇప్పుడు ఎంజాయ్ అంటే ఏముంది మహారాజ్, పబ్బులకు పోవడము, తిరగడము, ఇంకా తాగడము, ఇంకా తినడము, మాంసం తినడము, ఇట్లా పండుగలు చేసుకుంటారు, తిరుగుతారు, ఇదే ఎంజాయ్ అనుకుంటారు సారు. అదే మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు ఎట్లా చెప్దాం అనుకుంటున్నారు? మీకు ఎట్లా ఇడా ఏమైనా ఎంజాయ్మెంట్ ఉందా? ఇడా ఏమైనా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? వాళ్ళు అదే ఎంజాయ్ అనుకుంటున్నారు, మీరు ఇట్లా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా సారు? She says that people generally they eat meat, they drink and they dance in the pub and they try to enjoy like that. And they may ask us the question, so you people are doing this devotion, so how you are happy? How you are going to prove that you are happy? How you are going to enjoy? How can you show that you are enjoying it? Well, I don't think that people who go to dance in the pubs watch this channel anyway. నేను అనుకునేది అంటే ఏమిటంటే జనాలు అట్లుంటారు కదా అని, అట్లా జనాల కోసం జనాలు అట్లుంటారు, ఇట్లా చేస్తారు, సమాజం ఇట్లుంది, ఇట్లా చేస్తేనే ఎంజాయ్ అనుకుంటారు, అట్లా అనుకుని అట్లా చెప్తున్నాను మహారాజ్. ఆయన చెప్పింది ఏమిటంటే, ముందు ఎవరైతే ఈ విధంగా పబ్బులకి వెళ్ళి నృత్యం చేసి ఆనందిద్దాం అనుకుంటారో వాళ్ళు బహుశా ఈ ఛానల్ చూడరేమో. అయితే మీ నుండి ఏదైనా ఒక సందేశం, మీ నుండి మంచి సందేశం వాళ్ళకి ఇప్పిద్దామని ఆలోచనతోటి మా యాదాద్రి భక్తి ఛానల్ ఇక్కడికి వచ్చింది. So what she is trying to do is that she want to get some message from you to such kind of people who are trying to enjoy. Like All right, but first you have to get them to watch this channel. maybe you have to show some dancing girls, then they'll watch. కానీ మొట్టమొదట వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఛానల్ చూసేలాగా మీరు చేయాలి. కానీ వాళ్ళందరూ ఈ ఛానల్ చూడాలంటే కొంతమంది స్త్రీలు నృత్యం చేస్తే తప్ప వాళ్ళు ఈ ఛానల్ చూడరేమో. No, it's natural that they like to dance. సహజంగా నృత్యం చేయడంలో ఆనందాన్ని పొందాలనుకుంటారు. But you don't need alcohol to dance. కానీ నృత్యం చేయడానికి మీరు మద్యం సేవించాల్సిన I'll tell you something from my own life. నా యొక్క సొంత జీవితం నుండి నేను మీకు ఒక విషయం చెప్తాను. This was, how long ago? 43 years ago, 43 సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది ఇది. when I was 18 years old. నేను అప్పుడు 18 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నది. I first went to our Hare Krishna temple in England. నేను ఇంగ్లాండ్లో మా యొక్క హరే కృష్ణ దేవాలయానికి వెళ్ళాను మొట్టమొదటిసారిగా. And I stayed overnight. అక్కడ ఒక రాత్రి ఉన్నాను నేను. And it was very cold. చాలా చల్లగా ఉండేది అక్కడ. And they got me up before 4 o'clock in the morning, ఉదయాన్నే 4 గంటలకు ముందే నన్ను లేపేశారు అక్కడ. which I never dreamed of. నేను అటువంటి జరుగుతుందని ఎప్పుడు కలలో I couldn't imagine that anyone would get up at so early in the morning. అంత పొద్దుగాల Please listen, please listen, please listen. అంత ఉదయాన్నే అసలు ఒక వ్యక్తి నిద్ర లేస్తాడనేటువంటిది నేను ఎప్పుడు ఊహించుకోలేదు. So then they threw me in a cold shower. తర్వాత నన్ను వాళ్ళు బలవంతంగా ఒక చల్లటి నీళ్ళలో విసిరేశారు. And they brought me to the Mangal Arati at 4:30 in the morning. ఆ విధంగా వాళ్ళు 4:30కి మంగళారతికి వచ్చేలా చేశారు నన్ను. And they're all dancing and singing Hare Krishna. వాళ్ళందరూ ఆ సమయంలో నృత్యం చేస్తూ హరే కృష్ణ పాడుతూ ఉన్నారు.
So I understood that these people are really happy on the spiritual platform. నాకు అప్పుడు అర్థమైంది, ఓ వీళ్ళు నిజంగానే ఆధ్యాత్మిక తలంలో ఆనందంగా ఉన్నారు. Because every morning they get up very early and take a cold shower and sing and dance for Krishna. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే నిద్ర లేచి చల్లటి నీళ్ళలో స్నానం చేసి మంగళారతికి హాజరై కృష్ణుడి కోసం పాడుతూ నృత్యం చేస్తుంటారు. Without any alcohol. దానికి వాళ్ళు ఎటువంటి మద్యాన్ని సేవించరు. Whereas the people who dance in the pubs once a week, they only after drinking alcohol then they dance. But these people every day are singing and dancing, and this is purifying, not contaminating like alcohol. కానీ పబ్బుల్లో ఎవరైతే నృత్యం చేస్తుంటారో వాళ్ళు మద్యం సేవించకుండా ఆ విధంగా నృత్యం చేయలేరు. కానీ వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో భక్తులు, వాళ్ళు ప్రతిరోజు కూడా ఉదయం 4:30కి వాళ్ళు మంగళారతికి హాజరవుతారు, చక్కగా నృత్యం చేస్తూ ఉంటారు. దానికి వాళ్ళు ఎటువంటి మద్యం సేవించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఆధ్యాత్మిక తలంలో వచ్చేటువంటి ఆనందం. So we will give you singing and dancing which will make you happy on the platform of the soul. ఆత్మచేతనంలో ఆనందం పొందేటువంటి విషయం ఒకటి మీకు ఇస్తాం. ఆ విధంగా మీరు చక్కగా పాడి నృత్యం చేయొచ్చు. And you don't have to work hard to spend money to buy alcohol. అంతేకాకుండా మీరు మద్యాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి కష్టపడి పని చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. And no headaches either. Alcohol drinking, you get headaches. మీకు తలకాయ పోట్లు కూడా ఉండవు, ఎందుకంటే మద్యం సేవిస్తే తలకాయ పోటు వస్తుంది సాధారణంగా. And bad health and so many bad things. ఆరోగ్యం కూడా పాడైపోతుంది, ఎన్నో చెడు విషయాలు The జరుగుతాయి. character becomes completely spoiled. వ్యక్తిత్వం కూడా పూర్తిగా నాశనం అయిపోతుంది. There was a drunken man joined us. We were just chanting in the streets in this colony. మేము ఇప్పుడు నగర సంకీర్తనలో భాగంగా ఈ కాలనీలో వీధుల్లో నగర సంకీర్తన చేస్తుంటే ఒక తాగినటువంటి వ్యక్తి అందులో పాల్గొన్నాడు. So some drunken man came and joined us. అంటే మాతో పాటు ఒక తాగిన వ్యక్తి వచ్చి చేరాడు అనమాట. మీరేం చేసిరు మరి అలా తాగి అట్లా భజన చేస్తాను మీతో వస్తే మీరేం చేసిరు మళ్ళా ఏమైనా చెప్పిరా వాళ్ళకి, ఏమైనా సందేశం ఇచ్చిరా వాళ్ళకి? So did you give any message to that person who came drunk to the kirtan? Drunk people, there's no message to give them. They're not in a state to comprehend anything. మీరు హరే కృష్ణ లెక్చర్లు అవి ఇవి ఇస్తా ఉంటారు కదా, They should listen to the reply. వినండి అంటే మొట్టమొదటి చెప్పిన దానికి, తాగుబోతు వాడికి, తాగినటువంటి వాడికి మనం ఎటువంటి సందేశాన్ని ఇవ్వగలం? Most people are also, they're not intoxicated by alcohol, they're intoxicated by this whole materialistic way of life. So by chanting the holy names, by hearing that, they will become purified. చాలా మంది కేవలం మద్యం సేవించడం ద్వారా మాత్రమే వాళ్ళు మత్తుకు లోనుకారు. ఈ పూర్తి భౌతిక అస్తిత్వం ఏదైతే ఉందో అందులో ఉండడం ద్వారా సాధారణంగానే అందరూ కూడా మత్తులో ఉంటారు. ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా ఆ మత్తు నుండి బయటపడవచ్చు. Mostly everyone appreciates. సాధారణంగా అందరూ కూడా దీన్ని హర్షిస్తారు. At least in India, even up to the present day, mostly people appreciate Harinam Sankirtan. కనీసం భారతదేశంలో ఈనాటి వరకు కూడా జనులు ఈ హరినామ సంకీర్తనాన్ని హర్షిస్తారు. Probably your forefathers, they would engage in Harinam Sankirtan regularly, daily. బహుశా మీ పూర్వీకులు ప్రతిరోజు హరినామ సంకీర్తన చేసి ఉండేవారేమో. Is it not? అవునా? అవును చేస్తారు. చేస్తారు. మా తాతలు, మా బాపు, మా అమ్మ, మా అన్న ఇంట్లో అందరు చేస్తారు, రోజు చేస్తారు. అన్ని పూజలు పురస్కారాన్ని మంచిగా చేస్తాం. So their forefathers did, and their family members also every day they get up, they do harinam and they do perform various kinds of worship. Now they're forgetting all these things. అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళు తాగుకుంటా మీ దాంట్లో వస్తా అని చెప్పారు, హరే కృష్ణ చేస్తుంటే వస్తారు అని చెప్పారు. వాళ్ళకి మీ లెక్చర్లు ఉంటాయి కదా సారు, ఆ లెక్చర్లతోటి వాళ్ళకి ఏమైనా చెప్పి మంచిగా చేయగలగలేరా, ఏమైనా చేస్తారా? So they told, today we don't drink and we'll attend your program. So can you tell them something and make them not drink and tell them something so that they can. That's what I say. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Rasa varjang rasopyasya parang drishva nivartate. He's talking about rasa. So drinking is also one kind of rasa, no? అదే విషయం నేను చెప్తున్నాను. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు ఏంటంటే ఉన్నతమైనటువంటి రసాన్ని ఆస్వాదించడం ద్వారా అధమైనది వదిలేయచ్చండి. So Krishna says, అనేది కూడా ఒక రకమైనటువంటి రసమే. if you get a better rasa, then you can give up the lesser one. మీరు ఉన్నతమైనటువంటి దాన్ని రుచి చూసినట్లయితే అధమైనటువంటి దాన్ని వదిలేయగలరు. If someone has only very rough rice with stones to eat, he may think this is very nice. ఒక వ్యక్తికి అంటే నూకల లాంటి దాంట్లో రాళ్ళు ఉన్నటువంటి బియ్యం ఉన్నాయనుకోండి, ఇదే బాగుంటుందని అనుకుంటాడు. He doesn't know anything better. ఎందుకంటే దానికంటే ఉన్నతమైనది ఏది అతనికి తెలియదు కాబట్టి. But if you get, that best rice is from Nellore, Basmati. You have to say some Telangana. Basmati, okay. If you give basmati, then they can appreciate this is something nicer.
అదే ఆ నూకలు రాళ్ళు ఉన్నటువంటి బియ్యం తినేవాడికి మీరు బాస్మతి అన్నం పెట్టారనుకోండి, అప్పుడు వాడు సంతృప్తి కలుగుతుంది, ఆనందిస్తాడు. So we can tell them that you do this Hare Krishna dancing, this is better than your drunken dancing. కాబట్టి మీరు వాళ్ళకి చెప్పండి, మీరు తాగి నృత్యం చేసే కంటే ఈ హరే కృష్ణ మంత్రంలో నృత్యం చేయండి, అది ఉన్నతమైనటువంటిది. It's difficult to convince people because they're intoxicated. జనాన్ని ఒప్పించడం చాలా కష్టం, ఎందుకంటే వాళ్ళు మత్తులో కూరుకుపోయి ఉన్నారు. But if you see most of our devotees, they're not from a superly pious background. మీరు మా భక్తులను చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఏమి తీవ్రమైనటువంటి పుణ్యం చేసినటువంటి కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళేం కాదు. Probably most of them were also eating meat and drinking alcohol previously. బహుశా పూర్వం వాళ్ళు కూడా మాంసాహారం తిని ఉండేవారు, మద్యం కూడా సేవించేవారేమో. I was also, నేను కూడా పూర్వం అలాగే ఉండేవాడిని. as is normal in England. ఎందుకంటే ఇంగ్లాండ్లో సర్వసాధారణం ఆ విధంగా But ఉండడం. by being attracted by the beauty of and sweetness of Krishna, then we have no interest in these things anymore. కానీ కృష్ణుడి యొక్క సౌందర్యం, కృష్ణుడి యొక్క మాధుర్యంలో ఒకసారి రుచి కలిగిన తర్వాత ఇటువంటి అధమైనటువంటి విషయాల పట్ల ఇక ఆసక్తి అనేది ఉండదు. ఎంత చేసినా ఏం చేసినా ఎంత సంపాదించినా అందరు ఏదో ఒక బాధపడుతూనే ఉన్నారు, ఎవ్వరు ఆనందంగా లేరు, ఎవ్వరు సుఖపడుతున్నాం అనుకుంటారుగా, ఎన్నో బాధలు ఉంటాయి వాళ్ళకి. వాళ్ళ కోసం ఏం సందేశం ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు మా వాళ్ళందరి కోసం? ఒకటి ఏదైనా పద్యం కానీ ఏదైనా చెప్పి మంచిగా మీనింగ్ అర్థం చేసుకొని చెప్తారా ఏమన్నా? How much soever they work hard, how much they earn, I see that people are generally not happy. So you want to give some message to all of us team so that. All right, so the message for everyone is that in modern life people lead a very, very hectic life. అందరికీ నేను ఇచ్చేటువంటి సందేశం ఏంటంటే, సాధారణంగా ఈ జీవితంలో అందరూ కూడా చాలా తీవ్రమైనటువంటి కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. But just take a little time to stop and consider. కానీ దయచేసి కొద్దిగా సమయం తీసుకొని ఆలోచించండి కొంత. Am I actually happy? నేను నిజంగా ఆనందంగా ఉన్నానని ప్రశ్నించుకోండి. Can I lead a better life? నేను ఉన్నతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపగలనా? So think that you have got this human life after many, many births. మీరు ఆలోచించండి, ఎన్నో జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత మీకు ఈ మానవ జన్మ అనేది లభించింది. It should not be led simply like some animal for indriya tripti. ఈ మానవ జీవితాన్ని మీరు ఏదో జంతువులాగా ఇంద్రియ తృప్తి కోసం గడిపేయకూడదు. But it should be led for the sake of God realization. అది భగవత్ సాక్షాత్కారం కోసం వినియోగించుకోవాలి మానవ జన్మని. There's no happiness in material life. భౌతిక జీవితంలో ఆనందం అనేది లేదు. Don't believe the advertisements. ఈ ప్రకటనలు ఏవైతే ఉన్నాయో, వ్యాపార ప్రకటనలు, వాటిని దయచేసి నమ్మకండి. According to the advertisements, if you drink some Coca-Cola, you'll become happy. Completely bogus. ఈ వ్యాపార ప్రకటనలు ఏం చెప్తాయంటే, మీరు Just cheating, that's all. కోకోకోలా తాగితే ఆనందంగా ఉంటారని చెప్తారు. Or ఇదంతా కూడా పూర్తి మోసం అంతే. If you go to this sari shop or this jewelry shop, you will be happy. వాళ్ళు ఏమని Bogus, all ప్రకటనలు bogus. చేస్తుంటారంటే, మీరు ఈ చీరల కొట్టుకు వెళ్తే మీరు ఆనందంగా ఉంటారని చెప్తారు. కానీ ఇవన్నీ కూడా అర్థం లేనటువంటి విషయాలు. Happiness comes from the soul. ఆనందం అనేది ఆత్మ నుండి వస్తుంది. When the Atma is connected with Paramatma, Krishna, in Bhakti, then there can be happiness. ఎప్పుడైతే ఈ ఆత్మ పరమాత్మ అయినటువంటి కృష్ణుడితో భక్తి ప్రక్రియలో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటుందో అప్పుడు ఆనందంగా ఉంటుంది. That can be done by chanting the names of Krishna. అది కృష్ణుడి యొక్క నామాలను జపించడం ద్వారా జరుగుతుంది. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's it. That's our message. అదే మా సందేశం. Hare Krishna. అయితే మహారాజ్ Chapandi, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That is our Sandesha. You say message. అది మా సందేశం. Sandesh is also the name of one very best sweet in Bengal. సందేశ్ అనేది బెంగాల్లో ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి తీపి పదార్థం యొక్క పేరు కూడా. So our message is very sweet. కాబట్టి మా సందేశం చాలా మధురంగా ఉంటుంది. Chala madhuram sandesham. మంచి సందేశం ఇచ్చిర్రు. ఇప్పుడు క్రైస్తవులు ఉంటారు, క్రైస్తవులు ఎట్లనంటే ఏదైనా గుడిలో ప్రసాదం, హిందువులు ఎవరైనా ప్రసాదం పెడుతున్నా అన్నా కానీ తీసుకోరు. మళ్ళీ ఏదైనా పూజ అవుతుందంటే అద్దెకు చూడని కూడా చూడరు అసలు.
వాళ్ళు ఎవరు హిందూస్ వాళ్ళ దిక్కు మనం ఎందుకు చూస్తాం, మనం క్రైస్తవులము అడిగిపోవద్దు ఇట్లా ఇట్లా అనుకుంటారు. మీరు మొత్తానికి మారిపోయి వీళ్ళకి వచ్చేసారు కదా ఇస్కాన్లోకి, కృష్ణ కాన్షియస్కి వచ్చేసారు. అట్లా మీకు ఎట్లా రావాలనిపించింది? సాధారణంగా క్రైస్తవులు అట్లా రారు, ప్రసాదం తీసుకొని కూడా ఆలోచిస్తారు వాళ్ళు. మీరు ఎట్లా వచ్చిర్రు? వాట్ ఎవర్ మెసేజ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఇట్ ఈస్ గుడ్, బట్ వన్ క్వశ్చన్ ఈస్, you see many Christians, if we offer them some prasadam, they don't take, and some worship is going on, they don't come to that side. So you are from a foreign background, and how you came to this Christian, you are from Christian background and you came to ISKCON. So how you came? What happened? You have time? సమయం ఉందా? ఉంది. Okay. Yes, time. Well, I'll tell you briefly నేను క్లుప్తంగా చెప్తాను. that I was raised in a Roman Catholic family. నేను ఒక రోమన్ క్యాథలిక్ కుటుంబంలో ఎదిగాను నేను. But when I reached about the age of 10 or 12, I started to question so many things. కానీ నేను 10-12 ఏళ్ల వయసు వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో విషయాలు ప్రశ్నించడం ప్రారంభించాను. That they say you have to be a Catholic, otherwise you go to hell. వాళ్ళు ఏమని చెప్పేవారంటే నువ్వు క్యాథలిక్గా ఉండాలి లేదా నరకానికి వెళ్తావు అనేవారు. And the Protestants said you have to be a Protestant or you go to hell. ప్రొటెస్టెంట్లు ఏమనేవారంటే మీరు ప్రొటెస్టెంట్గా ఉండాలి లేదా నరకానికి వెళ్తామని చెప్పేవారు. But I thought that any God who sends you into hell forever is not a very good God. కానీ నేనేమనుకున్నానంటే శాశ్వతంగా నిన్ను నరకానికి పంపేవాడు మంచి దేవుడు కాదనుకున్నాను. And there are other reasons also. వేరే కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. I was not very satisfied with it. It's not a good teaching that God burns you in hell forever. వాళ్ళు చెప్పినటువంటి తత్వం ఏదైతే ఉందో భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఎల్లకాలం నరకంలో కాల్చేస్తాడనేటువంటి తత్వం నాకు అసలు నచ్చలేదు. It's a misrepresentation of God. అది భగవంతుడి తప్పుగా ప్రాతినిధ్యం వహించడం. Now at that time in the Western countries, the understanding or even the idea of reincarnation was not very well known. ఆ కాలంలో పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఈ పునర్జన్మ సిద్ధాంతం అనేది ఎవరికి తెలియదు అంతగా. Purnajన్మ tatyam. పునర్జన్మ తత్వం. Tatyam. It's not siddhanta. It's not someone's idea. It's a dharana. పునర్జన్మ అనేది తథ్యం, ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. It's a fact, actually. ఒక వాస్తవం. Now it is well known because Srila Prabhupada's disciples have distributed his Bhagavad Gita in large quantity in the Western world. కానీ ఇప్పుడు పునర్జన్మ సిద్ధాంతం గురించి పాశ్చాత్య దేశాల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం జరిగింది. ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాద వారి గ్రంథాలని భక్తులు ఎంతగానో వితరణ చేశారు. So when I found out about the understanding of reincarnation, then I understood this must be correct. ఎప్పుడైతే నేను ఈ పునర్జన్మ సిద్ధాంతం గురించి తెలుసుకున్నానో అప్పుడు నాకు అనిపించింది వీళ్ళు చెప్పేది సరైనటువంటిది అని. That God doesn't send us to hell forever, but he gives us many chances. భగవంతుడు మనల్ని ఎల్లకాలం నరకానికి పంపడు, మనకి ఎన్నో అవకాశాలు ఇస్తాడు. So I was actually inspired by the personality of Jesus. I read the whole Bible. నేను బైబిల్ మొత్తం చదివాను. వాస్తవానికి యేసుక్రీస్తు యొక్క వ్యక్తిత్వం నన్ను ఆకట్టుకుంది. But I couldn't find anyone like Jesus. కానీ జీసస్ లాంటి వ్యక్తిని వేరే వాళ్ళు ఎవరిని కూడా నేను చూడలేదు అటువంటి వాళ్ళని. Many people, they call themselves Christians, but you don't find, at least I couldn't find anyone like that. చాలా మంది తమను తాము క్రైస్తవులుగా ప్రకటించుకుంటారు, కానీ నేను యేసుక్రీస్తు లాంటి వ్యక్తిని కనీసం నేనైతే ఎక్కడ చూడలేదు. So when I came to the ISKCON temple for the first time, నేను ఎప్పుడైతే మొట్టమొదటిసారి ఇస్కాన్ మందిరానికి వచ్చానో I'd already read one book, so I knew that they accepted the God as a person. That was important for me, not just some vague idea of God as light. అప్పటికే నేను ఒక పుస్తకం చదివి ఉన్నాను కాబట్టి వాళ్ళు భగవంతుడు ఏదో అస్పష్టమైనటువంటి వెలుగు కాదు, భగవంతుడు అంటే ఒక వ్యక్తి అనేటువంటిది నాకు అర్థమైంది అప్పటికి. And they accept reincarnation. అంతేకాకుండా వీళ్ళు పునర్జన్మని విశ్వసిస్తారనేది కూడా నాకు అర్థమైంది. And I asked the devotees there that everyone says their philosophy is right. Why should I accept you? నేను అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులను అడిగాను అనమాట. అందరూ కూడా వాళ్ళ తత్వం పరిపూర్ణమైందని చెప్తారు, మరి మిమ్మల్ని నేను ఎందుకు విశ్వసించాలి అని. So they gave the satisfactory reply to me. వాళ్ళు నాకు చాలా సంతృప్తికరమైనటువంటి జవాబునిచ్చారు. That this is unchanging truth based on eternal Shastra. వాడు చెప్పింది ఏదైతే ఉందో ఇది ఎప్పటికీ కూడా మారనటువంటి సత్యం, అది శాశ్వతమైనటువంటి శాస్త్రంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
The fact that they were vegetarian also, I wouldn't have joined if they were meat eaters. అంతేకాకుండా వాళ్ళు శాకాహారులై ఉండడం కూడా నాకు నచ్చింది. ఒకవేళ వాళ్ళు మాంసాహారులు అయితే నేను వాళ్ళతో చేరి ఉండేవాడిని కాదు. But what really convinced me more than anything was that getting up early in the morning and seeing them singing and dancing on the spiritual platform. కానీ వాళ్ళ తత్వం ఒప్పుకునేలా చేసింది ఏమిటంటే బాగా నాకు వాళ్ళు ఉదయాన్నే 4:30కి మంగళారతి చేయడం ఏదైతే ఉందో అది ఆధ్యాత్మిక తలంలో వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు అన్నట్టుగా నాకు అర్థమైంది. I could understand they're not just talking about being spiritual, but they're actually living a fully dedicated spiritual life. వాళ్ళు ఏదో కేవలం ఆధ్యాత్మిక జీవితం గురించి మాటలు చెప్పడం లేదు, వాళ్ళు ఆచరణాత్మకంగా దాన్ని వాళ్ళ జీవితంలో అవలంబిస్తున్నారు అనేది నేను చూడగలిగాను. And they're experiencing God in their life. Otherwise, well, you get up early every morning and chant and sing for the pleasure of Krishna. అంతేకాకుండా వాళ్ళు ప్రతిరోజు భగవంతుడిని వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు, లేదంటే వాళ్ళు ఉదయాన్నే లేచి స్నానం చేసి ఎందుకు ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపిస్తారని నేను అనుకున్నాను. So I wasn't really, I didn't identify myself as a Christian by the time I joined. I was born in a Christian family, but I disidentified myself with Christianity. నేను ఇస్కాన్లో మందిరంలో చేరే నాటికి నన్ను నేను ఒక క్రైస్తవుడికి ఎప్పుడు కూడా గుర్తించుకోలేదు. ఎప్పుడైతే నాకు సత్యం అర్థమైందో నన్ను నేను క్రైస్తవుడిని కాదు, నేను ఆ విధంగా నేను గుర్తించుకోవడం లేదని చెప్పుకున్నాను. But actually this Bhakti Yoga in Krishna consciousness, that is the fulfillment of everything that Jesus Christ taught. వాస్తవానికి భక్తి యోగం అనేది ఏదైతే ఉందో అది యేసుక్రీస్తు చెప్పినటువంటి అన్ని విషయాలకి కూడా సంపూర్ణతనిస్తుంది. Christians, they always say Jesus is coming soon. క్రైస్తవులు ఎప్పుడు కూడా యేసుక్రీస్తు త్వరలో వస్తున్నాడని చెప్తుంటారు. I've been hearing that since I was a child. నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఆ మాట వింటూనే ఉన్నాను. It's always about 2 years away. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇంకో 2 సంవత్సరాల్లో వస్తాడని చెప్తుంటారు. So they're consistent. ఆ విధంగా వాళ్ళు కొనసాగుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు కూడా. But if he came today, he would join the kirtan party of the Krishna devotees. ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు ఈ రోజు వస్తే ఖచ్చితంగా ఈ కృష్ణ భక్తుల యొక్క సంకీర్తనలో చేరిపోతాడు. He was a man of God. ఎందుకంటే ఆయన భగవంతుని యొక్క వ్యక్తి, ఆయన భగవంతుని మనిషి, ఆయన not of blood. అంతేగాని రక్తం కాదు. మీ అమ్మ నాన్న ఏమన్నారు సార్ ఇట్లా అల్ల నుండి ఇళ్ళకి వస్తే ఏమని అన్నారా? So what did your mother and father say when you came into this movement? Did they say anything? My mother, she was incarcerated in a mental institution for mental sickness. నా తల్లి ఒక మానసిక రుగ్మత కారణంగా ఒక మానసిక వ్యాధుల ఆసుపత్రిలో చేర్చబడింది. She spent the last maybe 15 years of her life locked away in a mental institution. She'd had multiple nervous breakdowns. ఆమె జీవితంలో చివరి 15 సంవత్సరాలు ఆ మానసిక వ్యాధుల ఆసుపత్రిలో ఒక గదిలో తాళం వేసి ఉంచారన్నమాట, ఎందుకంటే ఆవిడ ఉన్నటువంటి మానసిక స్థితి వల్ల. My father said, well, I wanted you to go to university, but if you want to join this, if you're happy, I'm happy. నా తండ్రి ఏమన్నారంటే, నేను నువ్వు విశ్వవిద్యాలయంలో చేరాలని కోరుకున్నాను, సరే ఏదైనప్పటికీ నువ్వు గనక ఇందులో చేరడం వల్ల ఆనందంగా ఉంటే నేను కూడా ఆనందంగానే ఉంటానని చెప్పన్నారు. And many years later he told me that anyway he thought I wouldn't stay. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన ఏమన్నారంటే నాతో, ఎలాగో నువ్వు ఇక్కడ ఉండవని చెప్పి నాకు తెలుసు అని చెప్పన్నారు. So he didn't take it very seriously. అందుకే దాన్ని అంత గంభీరంగా ఆయన ఏం స్వీకరించలేదు. I see him time to time when I go to England. నేను అప్పుడప్పుడు ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళినప్పుడల్లా నా తండ్రిని He's చూస్తూ still alive, 91 years old. జీవించే ఉన్నారు, ఆయనకి 91 సంవత్సరాల వయసు. So he's always he used to visit me at our Krishna temple in England, but he's too old now. ఇంగ్లాండ్లో ఈ కృష్ణ మందిరం దగ్గర నన్ను కలిసేవారు, కానీ ఇప్పుడు ఆయన చాలా వృద్ధాప్యంలో ఉన్నారు. He didn't object. ఆయన ఏమీ అడ్డుకోలేదు ఇలా కావడానికి. అయితే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటారంటే తల్లిని పూజిస్తే దేవుణ్ణి పూజించినట్టే, దేవుణ్ణి పూజిస్తే తల్లిని పూజించినట్టు కాదు అట్లా అంటారు. మీ అమ్మ బాధపడ్డది, అట్లా మెంటల్గా బాధపడ్డది అని చెప్తున్నారు. అట్లా బాధపడడం వల్ల మీరు ఎట్లా ఫీల్ అయినారు? Generally they say to worship mother is to worship God, or to worship God is to worship mother. So when you joined the movement, you were telling that your mother some mental problem came. So how did she feel actually? No, she was already beyond communication. ఎందుకంటే అప్పటికే ఆమె ఇంకా ఎటువంటి మాటలు చెప్పడం ఇవి అనేది కూడా ఆ పరిస్థితి దాటిపోయింది ఇప్పుడు. But in every lifetime we get a mother.
కానీ ప్రతి జన్మలోనూ మనకు ఒక తల్లి వస్తుంది. Dogs and cats also have mothers. కుక్కలు పిల్లులకు కూడా తల్లులు ఉంటారు. So the real mother is the one who gives selfless love to the child. నిజమైనటువంటి తల్లి ఎవరంటే నిస్వార్థమైనటువంటి సేవ ఎవరైతే చేస్తారో బిడ్డకి, ఆమె నిజమైన తల్లి. So the best love the mother can give is to teach the child to love Krishna. బిడ్డకి శ్రేష్టమైనటువంటి ప్రేమను ఇవ్వడం అంటే కృష్ణుడిని ప్రేమించడం ఎలాగో చెప్పడం. అయితే అందరు సంతోషంగా ఉన్నారని చెప్తారు కదా. అయితే అందరూ ఇక ఎట్లయినా నా కొడుకు మంచిగానే ఉంటున్నాడు, ఆయనకి ఇష్టం ఉన్న దారిలోనన్నా మంచిగా పోతుండు, పోనితి అని ఇక అందరు నిమ్మలంగా ఉన్నారనమాట. సో ఓకే, ఎనీవే, సో యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ హ్యాపీ బికాస్ యు ఆర్ ఇన్ రైట్ వే, somehow they are happy. I don't know if I consider it the right way, but వాళ్ళు సరైన మార్గం నేను ఎన్నుకున్నానని అనుకున్నారో లేదో నాకు తెలియదు, అంతే. ఈ భగవద్గీత నుండి ఏం చెప్దాం అనుకుంటారు మా యాదాద్రి వాళ్ళకి? భగవద్గీత, ఇస్కాన్ మొత్తం సారాంశం ఏంది? show Bhagavad Gita. What is it? Yata tatam. What do you want to tell to our Yadadri team about Bhagavad Gita and this ISKCON? Yeah, well, you take it up seriously also. మీరు కూడా దీన్ని చాలా గంభీరంగా స్వీకరించండి ఈ ఉద్యమాన్ని. తీసుకుంటాం సారు, తప్పకుండా తీసుకుంటాం. సో డెఫినెట్లీ విల్ యాక్సెప్ట్. Telugu. This is it. Bhagavad Gita yatha tatam. ఇది భగవద్గీత యథాతథం. Chala gambhira darshanam. చాలా చాలా లోతైనటువంటి గంభీరమైనటువంటి విషయాలు ఇందులో ఉన్నాయి. Manusha matra upayukta. It's something that it's suitable for all mankind. మొత్తం మానవ సమాజానికి ఇది ఎంతో శ్రేష్టమైనటువంటిది. Hare Krishna. అయితే ఇగో మా యాదాద్రి ఛానల్ ఎట్లనంటే రోజు యాదాద్రి యాదగిరి గుట్టల ఏమేమి పూజలు అవుతున్నాయి ఏంది, కొన్ని కార్యక్రమాలు రోజు నడుస్తూనే ఉంటాయి. ఇయ్యాలేంది కొత్తసారి ఇట్లా మంచిగా దండేసుకొని ప్రభుపాద వేషంలో కనబడుతున్నాడు ఏంది అని అందరూ చూస్తున్నారు. అట్లనే చూస్తారు, అందరు మిమ్మల్ని చూస్తారు. సారు ఏంది, మీరు ఏంది, ఎందుకు ఏం చెప్తున్నారు, ఈ ఇస్కాన్ ఏంటిది అవేందో ఒక 2 లైన్లలో చెప్పుర్రి సారు, వింటారు మా యాదాద్రి ప్రేక్షకులందరూ. Generally we show the regular activities which happen on Yadadri hill in Yadadri Gutta. So today people are surprised to see someone sitting in the pose of Prabhupada. So we want you to give a short message about ISKCON and your activity. Yeah, actually yesterday morning I went for darshan at Yadgiri Gutta. వాస్తవానికి నిన్న ఉదయం నేను యాదగిరి Was it yesterday morning? Just yesterday, yeah. నిన్న ఉదయం నేను యాదగిరి గుట్ట దర్శనానికి వెళ్ళాను. మంచిగా ఉందా సార్ మా యాదగిరి గుట్ట? So she asking very good. Our Yadagiri Gutta is very good. Yeah, I've been there so many, I don't know how many times. I think maybe, I don't know, at least 30, 40 times I must have been ఎన్నో there. సార్లు అక్కడికి వెళ్ళాను, బహుశా 30-40 సార్లు వెళ్ళుంటాను. So yeah, the message is that you are very fortunate that you have this natural bhakti in your heart for Narasimha Swami, Krishna Bhagavan, Srinivasa in Tirumala. You're very fortunate. నిత్య సందేశం ఏమిటంటే మీకు సహజంగానే మీకు ఈ భక్తి అనేది ఉంది నరసింహస్వామి పట్ల, లేకపోతే వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుమలలో ఆయన పట్ల, కృష్ణ భగవంతుడి పట్ల. కాబట్టి మీరు చాలా అదృష్టవంతులు. So cultivate this more and more in your heart. దాన్ని ఇంకా మీ హృదయంలో పెంపొందించుకోండి, అభివృద్ధి చేసుకోండి. That is done by chanting the holy names of Krishna on a regular basis. అది క్రమం తప్పకుండా కృష్ణుని యొక్క నామాలను జపం చేయడం ద్వారా జరుగుతుంది. The best thing you can do for yourself and for your family is to bring them closer and closer to Krishna, who is the same as Narasimha, Srinivas. మీకు మీరు మీ కుటుంబానికి చేయగలిగినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి పని ఏమిటంటే వాళ్ళని కృష్ణుడికి దగ్గరగా తీసుకురావడం. ఆ విధంగా కృష్ణుడు, శ్రీనివాసుడు, నృసింహస్వామి, ఈ విధంగా మీరు వాళ్ళందరికీ దగ్గరికి తీసుకురండి. మీ కుటుంబాన్ని హరినామం చేయడం ద్వారా వాళ్ళందరినీ కూడా మీరు దగ్గరికి తీసుకురావచ్చు భగవంతుడి దగ్గరికి.
చేస్తాం సారు, తప్పకుండా చేస్తాము. అంతా కృష్ణుడి దయ, ఇక మంచిగా చేసుకుంటాం. మేము కూడా ఇస్కాన్కి వస్తాం, ఇక చేస్తాం. Okay, we will do definitely. So we also will come to Krishna and Jai Shri Krishna. హరే నేను కృష్ణ. కూడా He's, join. he's We'll also becoming join this call. he's becoming golden. He's on the way to becoming Chaitanya Mahaprabhu. Anta Krishna Bahir Gora. Jiva Goswami describes Chaitanya Mahaprabhu. Inside he's Krishna, outside he's golden. Yeah, you can. సో ఏం చెప్తున్నారంటే చైతన్య మహాప్రభు లోపల అంతా కూడా కృష్ణుడిగా ఉంటాడు, అంతర్గతంగా కృష్ణుడు ఉంటాడు, బయట చైతన్య మహాప్రభుగా ఉంటాడు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు బహుశా గౌరవర్ణంలోకి వెళ్తున్నట్టుగా ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. Give some prasadam. Telling now we will join ISKCON and everything is in the hands of Krishna. So Krishna's mercy. ఓకే ప్రభు, ఇక మా అందరి యాదాద్రి వాళ్ళకి టాటా చెప్పుదామా ఇక మళ్ళా? Shall we tell Tata to Yadadri channel? So Tell them Hare Krishna. Hare Krishna.